Okay. So the answer is A. Good. Number 4. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Okay, Betsy. Yeah. I don't know more intelligent woman. So it means that D, sir. D. number 4, A or D? D. 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 Okay, she's extremely intelligent. Ya. Tadi kan dia bilang I don't know uh, uh, I don't know no one more intelligent than her than Betsy. I don't know no one more intelligent than Betsy. Berarti kan saya tidak tahu tidak ada yang lebih pintar dari Betsy. Artinya bahwa adalah she is extremely intelligent. Ya, yang A, she is not very smart, tidak. She tells him everything juga tidak disebutkan tadi. No. He doesn't know her very well, tidak. Tapi tadi kan dia menyebutkan, berarti dia tahu. So it means that dia, she is extremely intelligent. Okay. Tidak ada yang lebih pandai, intelijen dari Betsy. Jadi dia yang paling pintar, intelijen. Okay, number 5. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Okay, it couldn't be more necessary. Oke, artinya apa itu teman-teman? It couldn't be more necessary. Number 5. Number 5. It couldn't be more necessary. Ya. It couldn't be more necessary. Berarti kan artinya dia sudah tidak perlu surgery, teman-teman. Ya, karena ya maybe sudah pernah dan sudah banyak, jadi dia sudah tidak perlu lagi, gitu kan? Nah, so mana yang dimaksud di sini? Number 5. A. A ya. So the patient absolutely didn't need the surgery. Sudah tidak butuh lagi surgery-nya. Okay. Couldn't be more necessary. The surgery couldn't be more necessary. Ya, sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, okay. Yeah, so that's the answer. Yeah, sometimes negative expression can be tricky ya, agak menjebak. If we do not catch the information correctly, accurately, kalau kita tidak menangkap informasi secara akurat, ini akan sangat menjebak. Ya, if we miss one word, kalau kita ketinggalan satu kata saja, ya, so mungkin nanti persepsi kita sudah berbeda. Ya, kayak misalkan kalau kita tidak mendengarkan couldn't-nya tadi, it be more necessary, misalnya gitu. Berarti kan dia bilang, oh masih butuh operasi kayak gitu. Nah, so you need to listen to two words, ya. Kalau di sini kuncinya adalah mendengarkan dua kata tadi. Apakah ada kata yang menunjukkan negatif dan juga komparatif atau tidak? Ya. So for all skills, untuk semua skill pada dasarnya kita diminta untuk mendengarkan second line secara utuh, ya, secara utuh. Lalu kita merangkum maksudnya apa. Oke, tidak hanya untuk negatif, tapi untuk semuanya juga. Yeah, so that's the exercise 9 and 10.
And that's close the section of negative. Okay, let's review. Yuk kita review teman-teman. Skill 7 to skill 10. Ya, this is all negative lessons. Jadi semua skill tentang negatif kita rangkum di sini. Okay. Okay, so I'll play from number 1 up to number 5 as usual. Okay. And let's discuss the answers. TOEFL exercise skills 7 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Okay, it's impossible for me to do more. Artinya apa, teman-teman? It is impossible for me to do more. What? Ada yang sudah buka mikrofon tadi? Silakan. Okay. C? True? Okay, yeah, the answer is C ya. She is doing the best that she can. Ya, jadi dia sudah tidak bisa melakukan lebih baik dari itu, gitu kan? It's the best that he can. Ya, she can. Ya, C, number 1. Good. Number 2. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Oke, ya. Apa artinya? Not once on his trip the bus left or arrived on time. Ya, tidak sekali dalam tripnya bisnya itu datang atau pergi terlambat. So, artinya apa itu? Number 2. Oke, tidak sekali dalam tripnya bisnya tiba atau pergi terlambat. Oke, So, the answer is B. Yeah, that's right. The bus has always been late. Kalau nggak hanya sekali kan berarti banyak ya, sering. Berarti kita bisa mau menangkap maksud bahwa bisnya itu selalu terlambat. Oke, bukan dianya yang terlambat, tapi bisnya. Oke, good. Ya, number 3. Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Iya. It was barely enough soup for everyone on the table. So what does this mean? Apa artinya itu, teman-teman? It was barely enough soup for everyone on the table. Artinya adalah supnya cukup untuk semua orang, ya. Kalau supnya cukup untuk semua orang, berarti supnya kan sudah habis, tidak tersisa. Kalau supnya itu banyak, masih ada sisanya. Kalau supnya bilangnya plenty, nah itu mungkin masih sisanya. Tapi kan dia bilang it was barely enough soup for everyone on the table. Ya. So, supnya habis karena cukup untuk dimakan. Okay, so the answer is number 3. Okay, the answer is C ya. Everyone got one serving soup, but there was not enough for second. Ya, cuma dapat satu-satu, betul.
Oke. Oh, 2 nggak cukup ya. Oke, that's good. C. Number 4. Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? I couldn't want anything more. Nah, so what's that mean? Artinya apa teman-teman? I couldn't want anything more. Jadi dia sudah sangat ingin sekali. Gitu kan? So, apa ya? Kalimat yang sama artinya? Kayak tadi couldn't be happier itu sudah sangat senang, sudah tidak bisa senang lagi gitu kan. I couldn't want anything more berarti sudah sangat ingin sekali gitu kan. Number 4 is okay. Okay, the answer is B ya. It is extremely important to her to go. Ya, memang udah sangat penting sekali dia untuk pergi. She doesn't want to go. No. Oh, see the movie? No. Okay, it doesn't want to go. No. Really couldn't go there. See ya. Okay, good. So next, number 5. Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Okay. I couldn't turn it in because it was incomplete. Artinya apa? Saya tidak bisa mengumpulkan karena belum lengkap. Nah, gimana itu, teman-teman? Number 5. D, Kak. D. The paper is unfinished. Oke. Papernya belum selesai. Yes, because it was incomplete and then he couldn't turn it in. Ya. Yeah. Oke, so this is double negatives ya. Ini tadi double negatives. Couldn't dan incomplete. Ya, ini bukan almost negatif atau comparison. No. Ada 2 tadi negatifnya. Oke. Ya, so D is the answer ya. Oke, the paper was unfinished. Ya, so that's the negative expressions, teman-teman. Itu tentang negatif ya. Oke, so you learn something new, teman-teman. Semoga mendapat sesuatu yang baru. Ya, it's not only about TOEFL but also about your understanding. Ya, memahami maksud kalimat itu yang lebih penting. Oke. Ya, let's go on. Ya, to this TOEFL exercise review 1 to 10. Okay. Yeah, let's do it 1 up to 1 to 10 ya. Let's do it all for this review. TOEFL review exercise, skills 1 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. What should I do to get over this? You should drink plenty of fluids, take this medicine once every 8 hours, and return here to my office next week. Where does this conversation probably take place? Okay, number 1, what's the answer? It's easier. A. Okay, so it is in a
doctor's office ya. Tadi disebutkan obat, oke, minum air ya. So ini kiranya di kantor dokter ya, ruangan dokter. Oke, good. Number 1 is A. Number 2, continue. Number 2. Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. What does the woman mean? I've just bought a great shirt. So, yeah, this is similar sounds ya. Oke, hati-hati. Number 2, B. B. She got a new piece of clothing. Ya, betul. Tadi kan dia bilang great shirt. Shirt means kemeja. Itu pakaian ya. Nah, di sini kita dijebak dengan kata sheets, ya, lembaran. And also shorts, ya. Oke, celana pendek. Oke, and then her boss. Oke, no. Oke. Greet ya, to greet. Nah, tadi itu similar sounds. Oke, kalau kita paham, tadi dia bicara tentang pakaian yang dibeli. So, get a new piece of clothing. B, good. Number 2. Number 3. Number 3. Did you enjoy the hotel where you stayed in Hawaii? The view of the ocean couldn't have been better. What does the woman mean? The beauty of the ocean ya, the beauty of the ocean couldn't be better. Nah, artinya apa itu teman-teman? Coba jawabannya apa nih? Number 3. The beauty of the ocean couldn't be better. Nah, jadi pemandangan di lautnya itu sudah tidak bisa lebih baik lagi. Berarti kan maksudnya adalah itu sudah sangat baik atau paling baik. Pemandangannya sudah paling bagus. Oke. Berarti apa itu pilihannya? Number 3. Any answers? B, sir. Okay, the answer is B. Yeah, thank you so much. Yeah, the view room in the hotel was spectacular. Couldn't be better. Sudah tidak bisa lebih bagus karena itu sudah paling bagus. Ya, oke, view-nya. Tadi yang dibahas adalah view-nya, bukan hotelnya. Oke, bukan hotelnya. Ya, betul. Tapi pemandangan. Number 4, continue. Number 4. You look like you're not feeling too well. Actually, I'm just kind of tired. All I need is a bit of rest. What will the man probably do next? Oke, detail questions. Ya, pertanyaan detail ini. Oke, dia kenapa dan akan ngapain kira-kira, gitu kan? Oke. So, he is feeling unwell, dia merasa tidak sehat. So, kira-kira dia akan ngapain? A. A ya, take a nap, have some rest. Have some rest itu adalah istirahat. Take a nap itu adalah ya istirahat sebentar. Oke. Dia tidak bilang mau ke dokter, tidak. Oke. Oke, ya. Good. A. Number 5.
Number 5. Do you think that Mary will forgive me for what I did? She isn't exactly an unforgiving person. What does the man say about Mary? Ya. So what does they say about Mary? Dia bilang apa tentang Mary, teman-teman? So she's exactly unforgiving person. So She. she, okay. All right, number 5. Okay, she is exactly unforgiving person. Yeah. All right. It means that option A, she is an exciting person, bukan. She can be expected to give you 4 of them. No. Okay, she generally forgiveness others. Okay, yeah, that's right. Okay, so that's the answers, yeah. C. What C is exactly about the gifts to others. Oh, okay, yeah, C is the answer. Number 6, continue. Number 6. Has Martha already gone on vacation? She can't take her vacation until next week. What does the woman say about Martha? Ya, she can't take vacation until next week. Ya, dia tidak bisa berlibur sampai minggu depan. Berarti number 6. Number 6. She. Ya, sih ya. She will go on vacation next week. Ya, karena dia bilang tidak bisa ambil liburan sampai minggu depan. Berarti setelah minggu depan, dia bisa liburan. Betul sekali. C, number 6. Okay, let's continue. Number 7. Number 7. I'm looking for some people who just came into the restaurant. The waitress seated them at a table in the back. What does the woman mean? So the waiter seated them on the table, on the back table. Yeah. So what's the answers? Number 7. C. Okay, see, the customer had a table in the back. Ya, tadi kan dibilang pelayannya itu mengarahkan mereka ke meja yang ada di belakang. The waiter seated them on the table at the back. So it means that the customer had a table in the back. Hah? Oke, mereka duduk di belakang customer. Good, number 8, nomor 8, yuk. Number 8. Let's go to the market and get some fresh fruit. I was there this morning, and the market scarcely had any. What does the woman say about the market? Oke, what does he say about the market? Dia bilang apa nih teman-teman tadi? Ada yang nangkep nggak? Number 8. D. What's the answer? D, sir. D. So what is D? There was scarcity of fresh fruit in the market. Ya, oke. Sulit untuk mencari makanan fresh di pasar, begitu? Number 8. Ya, oke. So that's dulu, ya. So barely, ya. Oke, barely scarcity of food in the market. Jadi kan hampir tidak ada. Berarti artinya adalah
Oke, this one. Kesulitan untuk mencari makanan fresh fruit di market. Good. Number 9. Number 9. I'm thinking about taking a few classes at the local adult school. It's never too late to go back to school. What does the woman mean? It's never too late to go back to the school. Artinya adalah tidak pernah terlambat untuk memulai sekolah lagi. So, number 9. B. Okay, number 9 is B. Iya, that's right. So the man can always return to the school, ya. Kan dia bilang nggak pernah terlambat. Jadi bisa kapan saja kembali ke sekolah. Good. Number 10. Jelas? Number 10. I don't think I can make it all the way to the top of the mountain. I dare you to try. What does the woman mean? Okay, I dare you to try. It means that, D. okay, yeah, yeah, she is a daring person, ya. Okay, daring dalam jaringan. Okay, daring means berani ya, berani. Okay, so she can be dare to try, bukan. She doesn't want the man even to try, bukan. She is challenging the man. No. Yeah, number 10 is, okay, that's right. Yeah, so far any questions? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Oh, sorry, number 10 ya. Number 10 D ya. Okay, she is challenging the man to make the effort. Okay, I dare you to try. Huh? Okay, D, number 10. Yeah, so that's the review exercise. Okay, about skill 1 up to 10. Okay, many skills that we have learned, banyak yang sudah kita pelajari. Okay, semua sudah terangkum di practice ini tadi. Okay, keep practicing ya, keep listening. And the next, this is for next week, ya. Okay, yeah, skill 11. So this is start with function ya. Oke, kita sudah mulai ke function. Agreement, lalu juga ada uncertain and suggestions, ya. Ketidakpastian dan saran. Oke, any questions or comments? Silakan, ada pertanyaan atau komentar, boleh. Feel free ya. Okay, if there is no questions, so we will have a break for about 5 minutes. Kita break dulu 5 menit, teman-teman. Silakan teman-teman boleh minum, boleh ke kamar kecil. Okay, take some meals if you want, it's okay. And later we will discuss skill, structure, 13 and 14 ya, 13 dan 14. Okay, and then students will be responsible is Eva, Dita, Lulu, and first Giselle. Okay. Yeah. Anyway, there are 28 students in this class. So where are the others? Yang lain kemana, teman-teman? Ada yang tahu? Tahu saya beberapa ada yang ini, presentasi sidang proposal. Oh, oke. Yang bikin tulen gitu. Oh, okay. All right. Yeah. Thank you for the information, Regina. So I got one information from Angel. Yeah. Angel told me that she became not to list for Harry. Yeah. But the other students didn't tell me, so that I do not get the information. Okay. Thank you, Regina. Yeah, for the information.
Yeah, so 5 minutes. Yeah, so you can take some break first. Okay.
is on the screen. So let us begin this structure sessions by discussing sentence with reduced clause. Yeah. So what is reduced clause? Okay, maybe I will tell you a bit about reduced clause. Saya akan jelaskan dulu sedikit tentang reduced clause. So later the groups will continue with the discussion. Yeah. So reduced clause, yeah, this is so the clause that is shortened, ya, klausa yang diperpendek, but it doesn't change the meaning, tidak mengubah makna, hanya diperpendek saja. This is the example. My friend should be on the train, which is arriving at the station now. Ya, oke, my friend should be on the train. Ya, ini kalimat fullnya teman-teman, which is arriving at the stations. But we can reduce it. Kita bisa membuatnya lebih pendek by crossing, menghilangkan which and is. Ya, jadinya adalah my friend should be on the train, arriving at the station now. Ya, so this is the same. Ya, this is the same like adjective. Ya, kalau teman-teman ingat kemarin present participle as adjective. Ya, it means that ini itu menerangkan kereta. Ya, kereta yang mana? Kereta yang arriving at the station now. Nah, so this clause explain this one. So this is basically the same as adjective clause. Yeah, but here we know how this sentence made. Ya, bagaimana kalimat ini dibuat. Example 2, ya, contoh yang kedua. Although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Meskipun tidak terlalu sulit, oke, ujiannya memakan waktu lama. Reduce clause, kita kurangi reduce. Oke, although not really difficult, meskipun tidak terlalu sulit, the exam took a lot of time. Oke, this one is cross, dihilangkan karena ya ini sudah ada masih ada subjeknya. Oke, the exam. Ya, this is only. Ya, this is connectors, although. Ya, and this is not the subject. Ya, jadi ini bukan subjeknya karena ini dihubungkan dengan connectors although. Nah, so we can reduce. Kita bisa memperpendek ini. Although not really difficult, the exam took a lot of time. Yeah, so that's a short explanation about reduce clause. Yeah, so this is the key. There were two types of clause that can be reduced in English. Ada dua tipe klausa yang bisa dipendekkan. Pertama, adjective clause, ya. Contoh yang pertama ini adjective clause. And the second, adverb clause. Ya, adverb clause. Okay, this one. Okay, although, ya. Although ini adverb clause yang menyatakan opposite, kebalikan, ya. Okay. So this one. Okay. So let's go to skill 13. Ya, kita lanjut ke skill 13. Okay, so Eva and Dita will be responsible for this. But I think Dita this morning told me that she has family event. Yeah, so it means that Eva should tackle this by herself. Okay. Ready? Ready, sir. Okay, thank you, Eva. So time is yours. I will help you with the scroll. Baik, sir. Jadi untuk klausa kata sifat ini dapat muncul dalam bentuk dikurangi ataupun direduksi. Ketika direduksi, konektor klausa kata sifat dan verb to be yang langsung mengikutinya akan dihilangkan. Untuk contoh pada masing-masing kalimat tersebut,
dapat digunakan dalam bentuk lengkap atau dalam bentuk dikurangi. Jika dalam bentuk tereduksi, maka konektor who, which, atau that dihilangkan bersama dengan verb to be-nya, yaitu is atau was. Jika tidak ada to be dalam adjective clause, masih mungkin untuk memiliki bentuk tereduksi. Konektornya akan dihilangkan dan kata kerjanya diubah dalam bentuk ing. Pada contoh kalimat ini tidak ada to be dalam klausa adjektif, which appear in today's paper, sehingga konektor which dihilangkan dan kata kerja utama appears diubah ke dalam bentuk ing menjadi appearing. Lalu tidak semua adjective clause dapat muncul dalam bentuk tereduksi. Klausa kata sifat ini dapat muncul dalam bentuk tereduksi hanya jika konektor klausa adjektif yaitu which, that, who diikuti langsung oleh kata kerja verb atau berlaku sebagai subjek. Untuk contoh di atas, klausa adjektif tidak dapat direduksi karena konektor that dan which tidak langsung diikuti oleh kata kerja, namun diikuti oleh subjek I, sedangkan which langsung diikuti oleh subjek you. Klausa kata sifat yang dipisahkan dengan koma juga dapat dikurangi. Ketika klausa kata sifat dipisahkan dengan koma, maka reduksi klausa adjektif dapat muncul di depan kalimat. Lalu, untuk contoh kalimat di atas, klausa sifat ini dipisahkan dengan koma dalam kalimat sehingga masing-masing dapat disusun dalam 3 cara yang berbeda, yaitu menggunakan klausa lengkap, klausa direduksi, dan klausa direduksi serta memposisikannya di awal kalimat. Kemudian untuk contoh soal bla bla bla, on several different television programs, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Dalam contoh soal ini, jawaban A tidak benar karena ada 2 klausa, he appeared, bla bla bla, dan the witness gave, dan tidak ada konektor untuk menggabungkan keduanya. Untuk jawaban B tidak benar karena klausa adjektif seperti who appeared tidak dapat muncul di awal kalimat kecuali dalam bentuk tereduksi. Untuk jawaban C itu adalah jawaban yang benar karena bentuk tereduksi dan klausa who appeared dalam bentuk tereduksi boleh muncul di depan kalimat. Untuk jawaban yang B ini bukan bentuk tereduksi dan merupakan kata kerja. Ini hanya bentuk kata kerja present tense. Lalu untuk kata kerja seperti appears membutuhkan subjek dan juga konektor. Lalu untuk rumusnya ini, untuk mereduksi klausa adjektif bisa menghilangkan konektor atau subjek dan to be verb. Jika tidak ada be verb, hilangkan adjektif, konektor atau subjek dan ubah kata kerja utama ke dalam bentuk ing. Adjective clause dapat direduksi jika adjektif konektor atau subjek langsung ini diikuti dengan kata kerja. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much, Eva, for the explanations. Yeah, it's complete. Yeah, from the beginning up to the formula. Okay. Right. So let's move to the next one. Kita pindah ke yang selanjutnya. Okay. Ya, Lulu without K and first Giselle. Oke, Sir. Jadi untuk di klausa kata keterangan ini dapat dikurangi dengan cara tetap menggunakan kata penghubung, tapi subjek dan kata kerjanya itu dihilangkan. Contohnya pada kalimat pertama dan kedua. Nah, untuk menghilangkannya ini pada kalimat pertama dan kedua kata penghubungnya ini all talk dan when. Sedangkan untuk subjeknya pada kalimat pertama itu ada he dan kalimat keduanya itu ada you, sehingga dan juga kata kerjanya itu ada is dan are, jadi itu dihilangkan. Jadi untuk kalimat pertama bisa menjadi all talk rather unwell, the speaker will take part in the seminar, dan untuk kata keduanya when
when ready, you can begin your speech. Kemudian, kalau dalam suatu kalimatnya, kalau untuk dalam satu kalimat itu nggak ada kata kerjanya, itu masih bisa dikurangi katanya kalau kata kerja utamanya itu ditambahkan dengan ing. Jadi misal pada kalimat pertama, although he feels rather sick, the speaker will take the part of in the seminar. Dan itu bisa pada kalimat pertamanya itu kan nggak ada kata kerjanya. Jadi untuk menguranginya, subjeknya itu he itu dihilangkan. Kemudian untuk kata kerjanya feel itu ditambah ing, sehingga itu menjadi feeling, sehingga kalimatnya menjadi although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Untuk kalimat kedua juga begitu. Jadi subjeknya you itu dihilangkan, give sebagai kata kerja utamanya ditambahkan dengan ing menjadi giving, sehingga menjadi when giving your speech you should speak loudly and distinctly. Gitu. Kemudian untuk contoh soalnya, when bla 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 you are free to leave. Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk jawaban A dan C itu kurang tepat karena subjeknya itu the finish report and the report itu nggak ada kata kerjanya. Kemudian untuk jawaban D juga kurang tepat karena ini unsur subjek and introvert karena subjek dan kata kerjanya itu nggak ada. Jadi jawaban yang paling tepat itu B karena merupakan bentuk pengurangan dari klausa when you are finished with the report. Nah, kemudian adverb clause itu nggak bisa dikurangi kalau bentuk kalimatnya aktif. Contohnya, pada kalimat pertama, when you submit your thesis, you will graduate. Nah, itu pada kalimatnya itu didahului dengan once, itu dalam bentuk pasif. Sedangkan submit-nya itu dalam bentuk aktif, jadi itu nggak bisa. Kemudian untuk kalimat keduanya, when it is submitted, your thesis will be reviewed. Nah, itu ada kata kerja. Jadi it is-nya itu bisa dihilangkan. Kemudian pada kalimatnya itu once dan submitted-nya itu dalam bentuk pasif, jadi bisa dikurangi. Kemudian cara pengerjaannya ini bisa dengan menggunakan rumus untuk mengurangi adverb clause, subjek dan kata kerjanya bisa dihilangkan. Kemudian kalau dalam satu kalimatnya itu nggak ada kata kerja, maka subjeknya bisa dihilangkan dan kata kerja utamanya bisa ditambahkan dengan ing. Sekian, Sir. Yeah, thank you so much. Okay, Lulu and Giselle, for telling this. Okay, yeah, let us review. Kita review kembali. So basically the explanation has completed ya. Okay, kita lihat sedikit saja kembali tentang apa sih ini sebenarnya. Okay, kok ada reduce segala, gitu kan? 13 ya. Iya, this one. Okay, reduce clause. Ya. So this appears in the structure section. Ya. Oke, kalau di section 2 kan ada structure yang multiple choice, pilihan ganda, dan yang analisa kalimat, mana yang salah, gitu kan. Nah, so this only appears in the structure section. Ya. Kita diminta untuk melengkapi kalimat. Oke, kalimat yang mengandung reduce clause atau malah pilihannya yang reduce clause. Oke. Ya, start with skill 13, use of adjective clause. Oke. So there are two kinds of clause. Jadi ada dua klausa yang bisa diperpendek. The first adjective clause, the second adverb clause. Ya. Adjective clause always modifies
noun, ya. Dia selalu memodifikasi kata benda. Oke, adverb clause, ya, it is adverb. Dia hanya berfungsi sebagai keterangan. This is not subject, ya. This is not a noun. Sama seperti adjective, itu bukan kata benda. Jadi tidak bisa menjadi subjek. Oke. Satu-satu yuk, ya. So this is has complete, ya. That's true. Oke, jadi cara untuk mereduksinya adalah you omit the connectors, ya. Oke, like who and the verb dan to be-nya. Ya. Oke. This is how to reduce. Okay, the same connectors and to be. But in some occasions, yeah, okay, we cannot remove or we cannot reduce, yeah, if, yeah, the connector is followed by subject. Yeah. Yang tidak bisa di-reduce adalah ketika konektornya diikuti dengan subjek atau noun. Diikuti noun, ya. Let's say noun. Okay, this is the noun. I is a noun, which you is a noun as well. Okay, the woman that I just met, yeah. So we cannot reduce this form. Okay, yeah. Okay, yeah. Because we cannot omit this. Okay, kan nggak bisa. The woman just met, itu kan tidak bisa. Okay, this one. So in these two examples, adjective clause cannot be reduced because the adjective clause connectors that and which are not directly followed by verbs. Yeah, that is directly followed by the subject and which followed by you. Okay. And this is another examples, ya, yang tadi sudah dijelaskan. So we can make reduction in several places, ya. White House, ya. Okay, so we can reduce this. White House located in Washington. Okay, this is a positive, ya. Lengkap. The White House, okay, located in Washington, and reduce-nya. Or this one, located in Washington, White House, the White House, blah, blah, blah. Yeah, again, so this is only adjective clause, ya. Menerangkan ininya, White House. Okay. Another examples, the president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Okay, so the president now reporting to give speech. Nah, this one, who is-nya dihilangkan, di-reduce. Now preparing to give speech, the president. Same. Oke, jadi tidak usah merasa asing kalau teman-teman melihat ada kalimat ini di depan. Kok ya depannya kayak gini? Ya, this is the reduce clause. Okay, so this is the formula. Yeah. So what we can omit, what we can remove is connectors and verb atau to be. Ya, to be, ya, to be yang bisa kita hilangkan. If verbs kita menggantinya dengan ing, betul tadi. Kalau itu adalah verb, kita menggantinya dengan ing, verb ing. Ya, oke. And this is the example. Ini contohnya. Kita lihat. So number one is correct. So we will have to return the merchandise, okay, purchased yesterday at the Broadway. Yeah, this is the reduce clause. Okay, dari kata, let's see, which, ya, okay, which, ya, yesterday, which was, ya, or that was purchased yesterday. Okay, we will return the merchandise which was purchased yesterday, yang dibeli kemarin. Nah, which sama was-nya itu hilang, jadi sisa purchased yesterday.
Number 2, the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Okay. So what does this mean? Yang salah di mana, teman-teman? Kalimat yang nomor 2. Ada yang tahu? Salahnya di mana? Sekalian kita latihan untuk ini ya. Written expression soal nomor 16 sampai 40 nantinya. Kan diminta untuk mencari yang salah di mana. Iya. Kata materinya nomor 2 itu salah, incorrect. So we need to find. Kita perlu mencari yang mana yang salah. Anyone knows? Ada yang tahu? Okay, nobody knows ya. Right. So the answer is this one, ya. So remember, so if we want to reduce verb, kalau kita ingin mereduksi verb, berarti verbnya itu harus berubah menjadi ing. Dalam hal ini adalah sitting. The children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Yeah. So please remember. Okay, this one. Kalau tidak ada to be, ya verbnya jadi ing. Okay. Yeah, so that's the mistake. Okay, let's go on. Kita lanjut. Use reduce adverb clause correctly. Yeah, this is adverb, keterangan. Yes, this one. Although he is, we can omit the subject and the verb. Ya, oke, kita bisa menghilangkan subjek dan verb di sini. Oke, karena ini fungsinya bukan menerangkan subjek, tapi memberikan keterangan saja. This also, ya, the same ya. Oke, so we can make it into verb ing. Ya, kalau di sana teman-teman menemukan verb, ya, so you can make it into verb ing. Okay. Basically, the principle is the same. For this one, ya, the answer is B. Jawabannya B karena, okay, so this is okay. Analyze first the subject and the verb. Ya, kalau ada soal-soal seperti ini dianalisa dulu teman-teman. Ada subjeknya, ada verbnya tidak. Kita cek. Oke, you are free to leave. Oke, sudah ada you subjek, are itu linking verb, verbnya, verb to be-nya. Oke, so ini pasti membutuhkan klausa reduksi, adjektif. Kenapa adjektif? Adverb karena this is when. Ya, keterangan. Oke. So, let's see. Ya. Okay, the principle is that we can omit the to be atau subjeknya. Jadi sudah tidak butuh subjek, ya. Oke, the finish, no. Oke, the report, no. Kita tidak butuh noun, ya. Jadi yang ada unsur noun-nya dihilangkan, sudah tidak masuk opsi. Is the report finished? No, nanti double verb. So the only answer here that possible is B. When finished with the report. Oke. Ya, ini dari kata you are finished, ya, jika sudah selesai. Jadi langsung saja finished. Ya, this is adjective, ya. Finish di sini bukan artinya verb. Kalau verb artinya adalah menyelesaikan. Oke. Nah, tadi ada keterangan di sini. We cannot use it in active. Tadi ada keterangan bahwa kita tidak bisa menggunakannya dalam kalimat aktif. Ya, it should be noted that all adverb clause can appear in a reduced form
and number of the adverb clause can only be reduced if the verbs in passive form. Oke, jadi untuk adverb clause reduction itu berlaku untuk yang pasif. Nah, ini contohnya. When you submit your thesis, you will graduate. Oke, kalau kita reduce, kalau kita hilangkan. Oke, once submitting thesis, you will graduate. Yeah. So this is unactive, yeah. So we cannot use this one, but rather use this one, the second one. Yeah. When it is submitted, the thesis, yeah, when it is submitted, your thesis will be reviewed. Oke, kita dikumpulkan, your thesis will be reviewed. Yeah, so that's the example. And this is the tables of the example of adverb. Jadi contoh-contoh adverbnya. Okay, so you can just memorize this. Ini memang harus dihafal ya teman-teman ya. Untuk adverb time, you have after, before, since, and when, a while, sorry. Condition, adverbnya ada if, unless, whether, contrast, although, though, even though, the same. Reduce passivenya. Nah, this is for reduce passive ya, once, until, when, whenever. Okay. Yeah. So basically we don't need to, the question will not ask you to mention. Jadi soalnya tidak meminta teman-teman menyebutkan ini semua, tidak. But at least you know the concept, teman-teman tahu konsepnya dan cara menggunakannya. That's the thing. Ya, so that you can apply in the sentence. Teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kalimat. Strukturnya, patternnya itu seperti apa. Oke. And this is the example, contohnya. Let's see. Number 1 says that it is correct. Katanya nomor 1 itu benar. Oke, kita lihat. If not completely satisfied, okay, you can return the product to the manufacturers. Yeah, so this is the reduce clause. Ini kalimat reduce. Okay, dari you are maybe. If you are not completely satisfied, okay, jadi subjeknya you and are-nya to be dihapus. Number 2, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. So what does this problem? Apa masalahnya nomor 2? Anyone knows? Ada yang tahu? What is the problem? Okay, for number 2, so please look at the last clause, klausa terakhirnya, since left home. Yeah, that one. Okay, remember the reduce clause. Okay, if it is a verb, so you need to use ing, right? Same like these examples, sama seperti contoh yang tadi kan teman-teman. Okay, this one. Although feeling sick, nah. Okay, so basically that's the same. So the mistake is this one, ya, since leaving home. Sejak meninggalkan rumah. Gitu. Ya, kalau diperpanjangkan jadinya since he leave
since he left home, ya. Oke, he-nya dihapus, left-nya diganti in, jadinya live. Oke, living home. Yeah, so that's the reduced clause. Yeah. Let's go to the review exercise. So let's do number 1 up to number 5. Yuk kita kerjakan nomor 1 sampai 5. Okay, starting from number 1. It is correct or incorrect? Benar atau salah? 1. Number 1. Check again. Ya, ini masih reduced clause ya, belum campur dengan 1 sampai 12. Any answers? Ada yang bisa menjawab? Number 1. Hanya diminta betul atau salah. Sorry. Number 1. Okay, though was surprised at the result, she was pleased with what she had done. Oke, maksudnya apa ini? Oke. Any answers? Ada yang bisa menjawab? Oke, hanya benar atau salah, itu saja kok teman-teman. Kalau di jawaban teman-teman yang dikumpulkan, benar atau salah? Incorrect, sir. Incorrect, salah. Oke, that's good. Ya, salahnya di mana? Nah, kita latihan menganalisa yuk. Bagian yang incorrect di mana? Seharusnya tidak ada was-nya dihilangkan. Was-nya dihilangkan. That's right. Oke. Ya. Oke, remember the reduced clause, tidak ada subjek, tidak ada to be-nya ya. Though surprised at the result, she was pleased with what she had done. Oke, good. So number 1 is incorrect. Betul sekali. Salahnya di sana. Was-nya dihilangkan. Good. Number 2. Yuk, kita lanjut. Continue. Number 2. Any answers? Correct or incorrect? Correct. Correct. Wearing only light sweater, she stepped out into pouring rain. Okay. Yeah. Number 2 is correct. Yeah. Okay. Good. Number 3. Nomor 3 yuk. Correct. The family stopped to visit many relatives while driving across the country. Yeah. Okay. So this is correct ya. The family stopped to visit many relatives while driving across the country. Maybe kalimat panjangnya while they drove across the country, ya. Terus diperpendek. Oke, lalu ditambah ing di verbnya driving. Number 4. Yuk, nomor 4. Incorrect. Incorrect. So what makes it incorrect? Mana yang salah? Needed-nya harusnya needing. Oke, needed-nya harusnya needing. Oke, let's see ya. Kita lihat. The company president, needed a vacations, boarded a plane for the Bahamas. Okay. Yeah.
Okay, so this one, company resident needing a vacations, yang membutuhkan liburan, gitu kan. Nah, kan harusnya who needs, ya. Oke, who need it, ya harusnya who need it, nggak salah. Nah, pasif ini ya. Who needed vacation. Nah, jadi kan who-nya dihapus, lalu verbnya diganti ing, betul. Ya, good. Who needing vacation. Number 5. Correct. Correct. Number 5, when applying for a job, you should bring your letters for reference. Yeah, okay. That's right. Okay. So this is the answers. Yeah. Okay. So let's go to this review exercise. Okay. So let us discuss random numbers. Kita discuss nomor yang random saja. I will choose it. So let's discuss the even number, nomor yang genap. Yuk, number 2. Start from number 2. Okay, number 2. Cek. Sudah ada subject and verb-nya atau belum? Ya. In 1870, Calvin, along with Adirondack hunters, Alvan, made the first known ascent of Seward Mountain. Okay, blah blah blah. Far from roads or trails. Okay. So, di sini butuhnya apa, teman-teman? Cek, sudah ada subjek dan verb-nya atau belum? So that's the thing. Nah, itu hal pertama yang teman-teman perlu perhatikan. Maka sudah ada subjek dan verb-nya atau belum? Okay, fine. Can you find the subject and the verb? Menemukan subjek dan verb di sini. Oke, let's see ya. Sudah ada subject and verb-nya ya di sini. Oke, Calvin itu subjeknya. Along with bla 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 di sini ini positif, or this one keterangan yang menerangkan Calvin. Made the first, ya itu the verb, ya verbnya sudah ada. Calvin and the verb made itu sudah satu pasang. Oke, ini kita membutuhkan pelengkap. Apa ini? Oke. Ya. So in this case, what we need is kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Yuk guessing aja dulu, nggak apa-apa, kan memang disuruh guessing kalau nggak tahu. Nomor 2. The answer is A. Yuk kita masukkan ya, karena baru akan benar kalau kita memasukkan. Oke. A remote peak far from road or trails. A remote peak. Okay, far from roads or trails. Oke, ya. So this is correct ya, ini benar. Ya, karena ada reduksi di sini. Ya. Lengkapnya harusnya a remote peak which was far from roads or trail. Karena ini reduksi, jadi which and was-nya dihapus. Jadi yang tersisa subjeknya saja kan. Nah, yang butuh subjek dalam klausa ini saja. Oke, lihat, ini ada verb-nya tidak. Ada verb-nya tidak. Oke, nah ini tidak butuh
konektor. Karena reduce clause konektornya dihapus. Oke, jadi pilihan yang benar adalah yang tidak ada konektor dan verb atau to be-nya. That is A. Ya, karena reduksi. Kalaupun yang ini ada verb, ada konektornya, tapi kalau dimasukkan tidak benar atau salah, gitu kan? Oke, good. Let's continue. Number 4. Nomor 4 yuk. What's the answers? Apa jawabannya? Number 4. Hidden, For the sir. blank. What, Regina? Hidden B. Oke, hidden. Oke, hidden. Let's see ya. Oke. Ya, kita lihat. So, what is the subject and the verb? Kita lihat apa subject dan verbnya. Sudah ada belum? Oke. The Hanford plan. The Hanford plan. Ya, in Central Lexington. Ya, the Hanford plan in Central Lexington is subject. Produce itu verbnya. Jadi sudah ada verbnya ya dan subjeknya. Oke, kita lihat di depan. Berarti dia hanya butuh pelengkap saja. Oke. Ya, kalau ini ada subjeknya, verbnya tidak. Oke. Which is hidden juga bukan. Oke. Karena connectors and the verb. The plan is hiding. Ada subjek, ada verb tidak. So the only options that suits to the requirement is B. Ya, hidden behind government secrecy. Ya. Okay. Number 6. Ya, nomor 6. Cek subject dan verb. Sudah ada belum? Ya, numerous archaeologists, ya itu subjeknya. Have explored, itu verbnya. Oke, ini sudah lengkap. Kalimatnya ada subjek verb, tapi di depan dia kosong. Berarti dia butuh melengkapi keterangan saja. Nah, berarti kan hanya butuh adverb clause, gitu kan? Hanya butuh keterangan. Oke, what's the answers? B, sir. B. B. D. B. B. Oke, A or B. Oke, ya. Check again ya. Number 6. Oke. So it has the subject. Sudah ada subjeknya kan? Oke. And then ini sudah ada subjeknya. Numerous archaeologists and have explored. Ya. Jadi sudah tidak perlu subjek dan verb lagi. Dan ini ada di depan. Oke, kalau ada di depan itu biasanya hanya keterangan. Gitu kan? Adverb clause. Oke. Kita lihat ya, A. Oke, sudah tidak butuh subject and the verb. Cross. Oke ya. B, ada subjeknya. No, cross. The only option is C or D. Oke. Nah, this is reduce. Ya. Reduce clause. Oke. Kita masukkan search for or searching for. Oke, search for or searching for. Kita lihat maksudnya. Search for itu dicari. Dicari untuk, kan search for. Ya, kalau reduce clause itu kan artinya bisa pasif, bisa aktif. Begitu. Kalau yang past tense atau past participle itu yang pasif. Search for artinya dikerjakan. Kalau yang aktif kan mengerjakan. Itu yang ing. Ya. Kita lihat konteks kalimatnya. Dia butuhnya konteks aktif atau pasif. This one. Ya. Search for artificial. Oke, dicari untuk artificial bla bla bla. Oh. Ya.
So this sentence need active sentence, active adverbs, kalimat adverb clause yang aktif. Ya, searching for artifacts from the ini, oke, mencari bla bla bla, numerous archaeologists, karena kan tidak dicari tapi mencari, have explored. So number 6 is D is the answer. Oke, number 8. Yuk, nomor 8, teman-teman. Number 8. Check subject and the verb. Oke, national restaurant. Tentang apa sih ini? Oke, cek subjeknya. Sudah ada atau belum? Ya. Oke. Di sini udah ada verbnya nih, teman-teman. Says that, says itu verbnya. Ya, that federal efforts to the workplace bla 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 sampai patrons itu klausa berikutnya. Nah, kita hanya perlu melengkapi klausa yang pertama sebelum says. Kita lihat di sana, berarti kan kalau sebelum says itu kan subjek ya teman-teman. Sebelum verb itu kan subjek. Nah, berarti di sini subjeknya belum lengkap. Kita diminta untuk melengkapi subjek dari kalimat ini. Oke, kalau teman-teman bingung, ini yang belum lengkap apanya sih, gitu kan? Silakan dimasukkan saja satu-satu pilihannya. Oke, kita mulai dari memasukkan yang A. Ya, sini. The National Restaurant in Washington. Ya. Nah, oke, the National Restaurant Association in Washington. Oke. Says. Oke. So that one. Okay. Is that correct? The National Association in Washington. Nah, tapi kan ada koma di sana. Ya, itu yang membuat salah. Sebenarnya betul kalau nggak ada koma sebelum says. A itu bisa, tapi ada koma. Jadinya kan tidak membentuk satu kalimat. Yang A nggak bisa. B, ya, masukkan. Restaurant Association is in. Oke, tidak ada is karena sudah ada verbnya says. Ya, B nggak cross. C, the National Restaurant Association which is in, the same. Ya, ini tidak bisa jadi satu klausa karena tidak bisa jadi satu subjek karena ini ada komanya di sini. Ya, so the only possible answer is D. Jawaban yang paling benar adalah D. Kita lihat, kita masukkan D-nya. The National Restaurant Association, based in Washington, yang berbasis di Washington, begitu kan? Says that, so the reduced clause adalah yang based in ini, teman-teman. Nah, based in Washington itu adalah reduced clause. The subject-nya adalah the National Restaurant Association, Ya, remember tadi kalau memberikan keterangan tambahan, teman-teman butuh koma. D. Number 10. Yuk, nomor 10. What is the answer? Apa jawaban teman-teman? Number 10. Check ada subject and the verb or not.
Subject and the verb ada atau tidak? Ya, small companies may take their food. Nah, itu sudah ada tuh. Small companies may take, itu juga sudah ada. Ya udah, berarti sudah ada subject dan verb-nya. Kita lanjut saja bacanya. Their goods abroad for trade shows without paying foreign values added taxes by acquiring apa nih? Jawabannya apa nih? Oke, B. A document called, ya. Oke, acquiring sebuah dokumen bernama, nah, oke. Ya, that's the answers, ya. Called, ya. Bukan a document calls. Ya, sebuah dokumen yang menamai, bukan. Oke, karena tidak masuk, maksudnya tidak masuk meaningnya, pasif dan aktif. Oke, yang dibutuhkan adalah acquiring itu reduce, ing, verb ing, and then continue with the subject. Acquiring apa? Pasti noun kan? Oke, jadi yang setelah acquiring diikuti dengan verb lagi itu sudah pasti salah. CD salah. Then we need to look at the context, active or passive. So this one is passive. Document called, ya, karena. Yeah, so that's the answers. Yeah. Okay. Later you can check the rest of the numbers. And then let's continue to the review exercise. This is review exercise. Yeah. Skill 1 to 14, and we will see all of them. Kita lihat semuanya. Okay, let's begin. Number 1. Okay, what's the answers? Apa jawabannya? Okay, let's make it fast. Kita buat cepat yuk. Number 1. D. Number 1 is D. Okay. Yeah, in the United States, there are approximately 4 million. Okay, ya, it needs, butuhnya subject and verb. Karena belum ada. Ya, ini A hanya subject, B is the verb, C, D is the subject, D complete, subject and verb. Good. D. Number 2. What is the answer number 2? A. A. Yes. Okay. All right. Let's put it. Kita masukkan di sini. More than 12 million immigrants, entered the United States via Ellis Island. Okay. Yeah, this is correct. More than 12 million immigrants. Okay. Kalau yang ini, yang B kita masukkan tidak bisa karena udah ada verbnya ya, enter, were, tidak bisa. Of, then, bla bla bla. Nah, tidak bisa diawali dengan preposisi karena kalau kalimat diawali dengan preposisi ini nanti akan jadi no, this is not the subject. Ya, object of preposition is not subject. This is object. Okay, and the report of, this is not. Okay, so it needs A, more than. Good. Number 3, nomor 3. Yuk, what's the answer? Number 3. D, sir. Okay, number 3 is D. Okay. The television, which has so long been a part of our culture, has an enormous influence. Yeah. Okay. Yeah. So this what we need is connectors. Ya, kita butuh connectors yang bisa menerangkan television ini. Ya. Oke, yang A nggak ada connectors, B nggak ada connectors, sudah ada subject, C only connectors, and D ya ada connectors, ada verb karena
Jadi satu klausa butuh konektor sebagai subjek dan verbnya. Oke, good. D. Number 4, nomor 4, yuk. What's the answer, number 4? D. Okay, number 4 is B. Yes. Yeah, number 4 is B, that's right. Okay, psychologists have have traditionally maintained that, okay, psychologists subjeknya, have traditionally maintained, itu verbnya. Jadi sudah lengkap ya. Nah, ini ada connectors. Nah, ini berarti klausa kedua. Infant cannot formulate long-term memories until, okay, this is adverb ya. Oke, lalu diikuti dengan, oke, subjek lagi. Ya, subjek lagi. Lihat, ada verbnya enggak? Oh, enggak ada. Berarti dia butuh subjek dan verb. Oke. Yang A cuma subjek, yang B, yang C cuma verb, yang ini cuma verb. Oke, so the best answer is B. Until they reach the age. Ya. Oke. Good. Number 5. Yuk, nomor 5. Number 5. What's the answers? Apa jawabannya? Kita cek ya. Sudah ada subjek verbnya belum? A cheese shop has since grown into small conglomerate consisting of catering business and two retail stores. Yeah. Yeah, so this one. Okay. It needs, ini butuh apa nih? Oke. It needs, kita cek. Sudah ada verbnya belum ya di sini kalimat ini? Number 5. It has any verb? Apakah ada verb di sini? Has ya. Coba kita asumsikan that has is a verb. A cheese shop has since grown, okay, into okay, yeah. Let's put it one by one. Kita taruh satu persatu. Okay. In the beginning of cheese shops has, okay, no, ya, karena ini jadinya object of preposition, bukan subjek. Oke, A sudah pasti bukan. Oke, it began. Oke, it began as a cheese shop has. Okay. No, ya, oke. Jadi dua nanti, began sama has kalau itu. Oke, kita lihat. This one, it's beginning which has, okay, bukan ya. It's itu bukan subject as first subject, not a first subject. Okay, so this one, B. What began as a cheese shop has since grown into, okay. So D is make sense ya. Jadi yang D itu lebih make sense teman-teman. Karena di sini what itu sebagai noun clause. Ya. What-nya di sini adalah noun clause sebagai noun, sebagai subjek. What. Oke, and began sebagai verb-nya.
ya. Oke. Right. So what began as cheese shop. Oke. Nah, has di sini sebagai verb dalam kalimat. Nah, ini adalah noun clause-nya. What began as cheese shop. Nah, itu sebagai subjeknya. D is the answer. Number 6. Yuk, nomor 6, teman-teman. What is the answer for number 6? Jawabannya apa? Primarily, a government contractor, lalu ada blank, preferential treatment, ya, from government agencies as both as minority group member and a woman. Okay, so yeah, what do we need? Kita butuh apa nih? Oke, kita cek. There is no verb. Tidak ada verb di sini, teman-teman. Jadi kita cari option yang ada verbnya, begitu kan? Oke, ini nggak ada verbnya ya, belum ada, teman-teman. So kita lihat option yang nggak ada verbnya mana? C, tidak ada verbnya, salah. Oke, D, according to the Weber's reception, tidak ada verbnya, salah. So the only answer is A or B. Ya, ini dibalik saja. Kita lihat, kita masukkan saja. Primarily a government contractor. Ya, itu koma ya. Koma. Nah, it means that it is additional information, informasi tambahan. This is not the main subject. Karena ada kata primarily, ya, itu adalah adverb. Ya. So, this sentence needs subject and the verb. Kalimat ini butuh subjek sama verb. Ya. So the only answer that can complete the sentence is B. Ada subjeknya, Weber. Receives is the subject. Sorry, the verb. Weber is the subject, receive is the verb. Ya. Primarily government contractor is the adverb clause. Okay. Yeah. So the answer is B. Number 7. Yuk, nomor 7. What is the answers? Apa jawabannya? Number 7. C. Okay, yeah, because the project demands on what happens. Okay. Yeah, demands on something, ya, demands on something. On what happens. Okay, so number 7 is C. That's right, betul sekali. Number 8. Yuk, nomor 8. What is number 8? D. Okay, number 8 is D. Yeah. So where the most definitive study of Western hard rock mining community cemetery appears. Nah, so appears to have been done in Silver. Okay. Ya, D ya. Okay. So where the most definitive study of Western hard rock mining, okay, appears to have been done, been done, it is the verb, ya. Okay. Ya, ini kan tempat ya, Silver City, Nevada. Jadi where ya. Okay. Ya, this one. Tricky partnya adalah this is. Oke, kalau superlatif itu selalu pakai the. Ya, bisa juga masukin C. Ya, kalimatnya sudah make sense, tapi secara grammar harus ada the most.
Ya, the most expensive, the most beautiful, for example. Yeah. So this is just a matter of superlative construction. D. Okay, number 9. One of the areas of multimedia that is growing quickly. Nah, dia butuh apa nih? Konektor sih. Ah, Oke, connector and the verb, ya. Okay, so the only answer that has connector and the verb is A. A. Yeah. Okay, A. Yeah. That is growing quickly yet is easily overlooked. Okay. Yeah. That's right. A. Number 10. 11. Yuk terakhir. D. Okay. Sorry. Delta. Pardon. Again. Okay. Delta. Alright. So let's put D ya. Kita masukkan D. Although well intended, yeah. Okay. Early approaches for coping with workplace stress, deal with the problem. Oke, di sini sudah ada ya, early approaches for coping with workplace stress, ya itu subjeknya. Deal with the problem only after it's itu setelahnya. Oke, deal with itu verbnya. Jadi sudah so what we need to do to complete the masuk di mana? Oke, although well intending aktif ya, tidak harusnya pasif, betul kan? Karena di reduce. Oke, ya, because of the reduction, the adverb clause should be passive. Yang aktif, yang ing itu salah. Ya, A cross, B although it is a good intention. Ya, ini jadi satu kalimat lagi nanti. Oke, no. C although a good intention, no. Ya, so the answer is D ya. Oke, although well intended, oke, butuhnya verb kayak sama tadi. When ready, when ready, the speaker can present the topic, for example. Yeah, same like this. Although well intended, yeah, early blah blah blah. Okay, so that's the review exercise from 1 to 14. Yeah, so you can review again. Ya, silakan teman-teman mereview lagi. So the basic principle of doing the structure part is that first identify subject and the verb of the sentence. That's the most important thing. Setelah itu teman-teman akan tahu yang diminta di situ itu apa. Karena tidak jauh-jauh dari situ teman-teman. Ya, tidak jauh-jauh dari verb yang hilang, subjeknya yang tidak ada. Oke. Kalau dua klausa berarti butuh 2 subjek dan 2 verb untuk untuk salah satu untuk kalimatnya ya, masing-masing klausa satu-satu. Alright, any questions? Ada pertanyaan? This is for next meeting lessons. Inversion, ya ini agak lebih tricky lagi. Ya. Oke, so next berikutnya yang membantu menjelaskan adalah siapa? Second Giselle, ya. Oke, second Giselle and the partner Indah. Okay, and then next one 16 Ima and Kesha. Okay, right. Ya, ada berapa ya ini ya?
15, 16. Ya, 15 and 16 only ya. Kayaknya cuma 15, 16, atau ada 17. Oh, 18 malah. Oke, so there will be many ya. Akan banyak nanti ya besok meeting berikutnya. Oke, sepertinya ada sampai 19 deh, kalau nggak salah. Ini skill structure terakhir ya untuk 1 sampai 15 terakhir. Okay, yeah, it's okay. So there are many students that will share their ideas about inversion on the next meeting. Okay, any questions, comments? Ada pertanyaan dulu atau komentar? Silakan about skill 13 and 14 and all the review exercise. Feel free if you want to add something. Silakan. Okay, if there is no question or comment, so let's end this class. Yeah. Okay, so let's end this session. Thank you so much, everyone, for your participation today. Although you are not complete today, hopefully you can share your understanding. You can share your lesson to your friends. Yeah, when they ask you about the lesson. Ya, nanti kalau ada yang tanya tentang pelajarannya, silahkan diterangkan ya. Oke. Ya, kita bisa lebih paham jika kita bisa mengajari ke orang lain juga. Oke, dengan mengajari kita belajar. Thank you so much. So let's meet again next week. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Oke, yeah, it's better to use Zoom ya during the practice ya during this lesson. Yeah, it is more organized. Okay, the audio is clear enough, right? So maybe we can continue using Zoom. Yeah, I'll tell you later if there are some changes. Nanti saya akan beritahu kalau ada perubahan misalkan harus di kampus, saya akan beritahu jauh-jauh hari. Okay, so see you again next week. Happy weekend, stay healthy and be happy always. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Thank you, sir. Yeah.